Path of Abandonment. He has abandoned everything and has been abandoned by everything in turn. There is no coming back from this. Only the sounds of my handcuffs and the click-clacking of Lorelei's footsteps can be heard in the darkness. Her whip snaps crisply on the ground, informing me that we have arrived at our destination. ここは静かにしなさい。M8031O42。あ、ん？今なんて？ここのゴミどもに名前などないわ。服を脱ぎなさい。8031番。さっきはこれを想像してたから熱が出てたのか。I can't see Lorelei's expression, but I can tell from her voice that she's already immersed in her character. 新入りはまず全身検査よ。She lifts up my clothing with the handle of her whip. それとも少し痛めつけてあげないと覚えられないのかしら。Lorelei pulls me closer by my clothing and trails her whip with uneven pressure across my skin. Its cold and rough texture makes one wonder about what might be next in store. ちょっと待って。私がいいと言うまで何も言っちゃいけないわ。Putting why a guard would need something archaic such as whip aside, I can respect someone's personal hobbies, but is it really necessary to play the part so well? Lorelei's bombastic theatrics get a laugh out of my roommates. A shadowy prisoner in a cell not far away chuckles thinly before I can speak up for myself. M000-501 バシルさん、あなたの番です。番号だけでいいだろう。 A mocking smile remains on his face. He answers the guard politely, but his hazy gaze remains pointed in my direction. He's staring straight at me. まあ、そんなこと言わないでください。本当はみんなバシルさんに感謝しているのです。ただ、私たちはジョージに逆らえませんので、今はどうか我慢してください。The guard helps the man named Vasily to his feet. Vasily finally emerges from the shadows, and I finally get to take a good look at him. 本当にそう思っているのかい？ He remains focused on me the entire time, and I return his attention, even as he leaves my sight. I'm uncertain whether he's perceived something or not. 焦らなくてもいいわ。そのうちあなたの番も来るから。私の番？何の？ Lorelei remains silent. She only lightly presses her finger to her lips. Far away in the darkness, some machinery screeches and shrieks, accompanied by the piercing sound of metal chains being dragged across the ground. A muffled screaming soon follows. The screaming continues for some time before it fades into the darkness. Lorelei withdraws her finger with a strange smile. こんな叫びを上げる仕事があるなんてね。だからあなたも頑張って同じ声を私に聞かせるのよ。The sounds are not particularly vicious, but the smell in the air here is truly unsettling. It may be due to all the medicines, but I've been surrounded by a stinging smell ever since I set foot in this place, like bleach mixed with pharmaceuticals and a faint hint of blood.
今日はまだ来たばかりだから勘弁してあげるけど、明日からあなたも仕事よ。強制労働？どれぐらい働けばいいの？普通なら15年ぐらいかしら。笑えないわね。だけどシーヤさんの命令だと、あなたはあくまでも一時的にここに預けられるだけだから、すぐに出られると思うわ。運が良かったわね。Lorelei addresses me with the same air as a guard, and she even makes me believe that I really am being imprisoned for a moment. 前回このように捕まえられたのはいつだったか。せめて毎日どれぐらい働くことになるのか教えてくれない？そうね、だいたい3時間ぐらいかしら。Yeah, this definitely isn't some routine that George cooked up. それなら15年も意外と苦じゃないかもね。Lorelei chuckles and doesn't reply. A comms terminal that doesn't belong to me or Lorelei resounds as we're enjoying a little lull. She places her finger on her lips again and gestures for silence. ここがあなたの部屋よ、8031番。ここでおとなしく罪を償いなさい。誰かが地下監獄の内線に通信をつなげたわ。シーヤかジョージなのかもしれない。少し行ってくるわね。お楽しみの時までにせいぜい休んでちょうだい、指揮官。Groza and Ulrich stand guard by the side of the road. Their vision is fixed on the seemingly endless tunnel before them, afraid that they'll miss something if they so much as blink. Their doubts deep down only burgeon as time passes. What if they're waiting for nothing? He spoke to DSR-50 when they lost a commander before, and now it's DSR-50 again, sending them clues about the commander's whereabouts with alternative methods instead of direct communication. Can she be trusted? Just how is the commander doing? Thankfully, their misgivings are soon put to rest, as their intel describes an oath-sworn vehicle is making its way down the road. 間違いない、モコシの衛兵隊よ。指揮官の情報があるといいが。指揮官を返してもらうわ。何の話だ？わけがわからん。こっちは犯罪者を護送してるんだ。邪魔するな。構うな。こいつらをやっつけてから車の中を調べればいい。指示を聞かせ。ターゲット確認。了解よ。まだ降参しちゃダメ。ここからが本番よ。逃げられると思う。痛い？
ここからが本番よ。カバーは任せて。グローザ、こっちだ。車の中を探したけど指揮官はいなかったわ。指揮官はこの辺りを通ったと DSR-50 が言っていたが、彼女の目的がわからないわ。もしかしたら指揮官をさらったのも彼女かもしれない。キャロリックとスオミからよ。So Omi and Karoluk look for more clues in Mokash as Groza and Ulrich chase the intelligence that DSR-50 has provided. The search did not get off to a good start, but the Dahl community support arrived in a timely manner. They made away with a considerable amount of useful intel. 何か発見したのかもしれない。聞いてみよう。隊長、指揮官の位置が分かったかもしれないわ。This current batch of intel contains a real breakthrough. 指揮官はどこ？一瞬だけですけど、指揮官の端末の信号をキャッチできました。正確かどうかは分かりませんが、位置は地下みたいです。地下？下水道なの？通信が不安定みたい。野外にいるからな。通信が安定しないのも仕方ない。もし指揮官が地下にいるのなら、こちらから位置を特定できないな。キャロリック、モコシュの下水道はどんな感じだ？この町の規模にしてはありえないほど発達してるわね。衛星都市並みの施設になってるわ。この都市はもともとダム湖だったから、水路が発達しているのもわからなくはない。しかし、もし指揮官が下水道を通っていたのなら、この辺りを通ったという情報と矛盾することになるわ。So Omi and Karolik discovered the complex sewer systems not long ago, but they were not aware that the commander might have been hidden underground. 他に情報はないのか、ソーミ。実は下水道と一緒にモコシュには大きな地下監獄もあります。地下監獄？ A bad feeling grips Groza and Ulrich. はい。でも地下監獄は下水道とは別のエリアになっていて、警備も厳重ですので、そう簡単に入ることはできません。The news that they attempted a breakthrough already unsettles Ulrich. じゃあ戦力を集めて強行突破するしかないわね。ついでに下水道の中も探してみよう。そんな単純な話じゃ。でも試してみる価値はあるかもしれません。指揮官を助けるためにも。分かった。みんなに連絡してみる。Groza and Ulrich share a look, both recalling that the Oathsworn mentioned the word escort just a few moments ago. そういえば、さっき衛兵隊が護送とか言ってたわね。もしかして、この辺りに地下監獄の入り口があるのか？キャロリック、あなたはスオミと一緒に下水道に。私とウルリードは地下監獄の入り口を探してみるわ。分かった。指揮官が無事だといいけど。もし指揮官に何かあったら。グローザ、しっかりしろ。スオミ、地下監獄と下水道に関する情報は他にないか？良くない噂ならあります。
まあ要は習慣されているのは裏切り者とか反逆者とかあんまり関わらない方がいい連中だらけってところだ。あ、そういえばもう一つ。Something a bit scarier. Having already spent several days in prison, my fellow inmate whom I had only had the chance to speak to once still maintained a distance from me. I had tried to find a few topics of conversation to fish for intel, but my efforts proved unsuccessful. Until just now, whether it was my dogged persistence that finally wore him down, or simply a genuine interest in the underground prison rumors I shared, he finally became willing to converse a little with me. For once, he looked straight at me. When not conversing with me, he retires to the shadows, throwing his schematics. It is only now that I clearly see his always overcast face in all its dim bleakness. He's the spitting image of an exiled man with his untrimmed hair and beard. His eyes carry despair and self-deprecation in equal measure, like a man who has truly accepted an existence here and become part of the darkness. この監獄から釈放された者は一人もいないよ。He quickly shows me how true the rumor is. そんなことを私に教えていいの？情報交換だよ。何か外のことを教えてくれれば助かる。It appeared that my attempts to strike up a conversation over the last few days have made him aware of my goals. The fact that he's willing to chat means that I might make some headway yet. しかし、まるで牢屋に入れられたのは初めてじゃないみたいな落ち着きだな。一時的にここに預かるだけって言われたからね。ははは。まるで荷物みたいな扱いだ。労働も毎日3時間だけでいいみたいだし。私も1年前同じことを言われたが、実際まだここにいる。そうなの？でもどうやら私には高値がついているみたいだから、そのうち出られるでしょ。Considering that I am an internationally wanted criminal, there's surely a hefty bounty on my head. Not that this is anything to be proud of at a time like this. Something changes in his eyes when I say the word price. 本当か？ジョージが誰かに高値をつけるなんて珍しい。何？あなたも高値をつけられてるんじゃないの？ Vasily begins to guffaw. どうやら本当に何も知らないんだな。君はモコシの外から来た人だろう。ここ数日でだいぶモコシに馴染めたつもりだけどね。I look down at my guard, but he only smiles and shakes his head. そうじゃない。His eyes in the darkness focus once more, training on me as if to see right through me. 私はこの監獄にいる全員のことを知っている。しかし、君のことは知らない。牢屋にもコネが必要なの？面白いところね、モコシは。あまり深入りしない方がいい。君が何のためにモコシに来たのかは知らないが、モコシは決して君の思っているような場所じゃない。逃げられるんなら逃げた方がいい。命が一番大事だからな。それはできないわね。ジョージのやってることは見過ごせない。As expected, Vasily's usual nonchalant expression shakes somewhat when I mention the factory. If Lorelei was truthful on the way here, Vasily went his separate ways with George because of this matter. If he managed to remain calm, then that would be worthy of suspicion. ジョージはただの圧政者じゃない。強制労働とか重税とか、まだまだ可愛い方だよ。
This is the first time I've seen his emotions shift so drastically, but that wavering soon gives way to a feeling I'm familiar with, a complex mix of resignation and helplessness. He lets his hands drop to his sides as if he'd given up the fight. ジョージには大きな後ろ盾がいる。あいつもただ操られているだけだ。何をしたところでモコシの未来は変えられない。抗うだけ無駄だよ。衛兵隊を見ただろう。あれは全員ジョージに籠絡された奴らだ。財団からの支援も受けている。我々にあれに対抗する力はない。Vasily passes me something through a gap in the bars. 鍵？君が何者なのかは知らないが、それを使って逃げてくれ。I think back to the way the guard spoke to Vasily. He appears to be well respected here, but even so, having a key is unthinkable. I start getting suspicious. Why does Vasily stay here? なんでこんなものを？おかしいか。ここのロックは全部私が設計したものだ。鍵ぐらいは作れるさ。私はただ自分の意志でここに残っている。何があってもモコシは私の故郷だからな。I think back to what Lorelei brought up. そのバシルももともとはモコシの管理者だったの？道理でいろいろと違和感があったわけね。あの町づくりはどう見てもジョージがやりそうなことじゃないから。もう全部昔のことよ。今の彼が指揮官の力になれるかどうかは。Even with the ideal still in his heart and keys in his hand, he consigned himself to the position of prisoner. I cannot just stand by with the bitter regret I see in him. Perhaps I can find a way to light the embers that remain and help him regain his edge. This is something I want to do at this moment. バシル、あなたは昔モコシを導く立場にいたことは知っている。そんな人が今こんな場所で腐ってていいの？He remains silent for a moment before laughing bitterly. 何とでも言うがいい。抗っても無駄な犠牲が増えるだけだ。本当にこのままでいいの？いつかジョージが良心に目覚めてモコシを。I don't get the rest of it out. I realize that I'm only letting out my frustrations, even if some of this does line up with Vasily's reality. But he doesn't deserve to be on the receiving end of these words, though. The true target of my anger is none other than myself. I have felt despair over my own deeds many times too. Once you discover a shadowy archipelago, impenetrable darkness will have already formed a web between them all. The idea of choice is simply to lie to oneself. 今の私にできることはない。せいぜい設備のメンテナンスをして事故を減らすぐらいだ。それでみんなの安全を守れるのならもう十分だろう。エンジニアとしては正しいことだけど指導者としてはダメよ。設備が整った分だけそれを利用する者が増える。その旨みを知ったやつはさらにその欲望を増す。あなたの行いは結局ジョージを助けるだけよ。
言われなくたってわかる。それでも私にできることはない。私には何もできないんだ。For once, he seems to reveal some other emotions. I see a trace of his true self in his mad words. I can help them. I can help them. I only came here seeking economic cooperation, but the residents here remain in dire straits. The tentacles of the corporation still have them in their clutches, and my conscience won't allow me to leave them in their predicament. This is not a decision I've made on the spur of the moment. The people here, like that guard, still trust Basili, even if they are aware of the control George has. With precise strikes from the Elmo's dolls and Lorelai's reinforcements, the fight may not be so hopeless. いいえ、あなたにはできるわ。I throw the key back at him. I have no need of such things, and the one who has more need of a key is Basili, not me. The true prison that binds him is far tougher to break through than the bars of this underground prison. There is nothing more laughable than self-imposed exile. It makes no amends and changes nothing that has happened. It only serves to cover everything up, soothing one's anxious heart with feigned blindness. 私に何ができるというのだ。あなたはモコシに選択肢を与えることができる。新しい道を示すことができる。それがジョージとは違う道だとみんなに教えることができる。自分についてくればそういう未来に進めると信じさせることができる。それは素晴らしいな。だがもう人が死ぬのはごめんだ。そうならないためにも私に教えてほしい。この町のこととジョージの衛兵隊のことを。地形や敵の数や装備、配置など。君は一体何者なんだ。 I'd rather not answer him. For someone like him, something solid to lean upon will do more.